Hello guys, today is Itara Day. We welcome the Komodos family, the church, and the family and the friends here at Nanyuki, Laikipia Air Base. Hey guys, welcome to our new video. Today we are showing you how we prepare for our events here in Kenya. So as you heard, this is an Itara event, which is basically an introduction ceremony where after a marriage is sealed, a traditional African marriage is sealed, the bride goes to the groom's side just to get to know the family, where the groom is from, and get introduced to that side of the family. So that is what we are preparing here. You can see everyone is hands-on. That's the good thing about a family event. And this is just to show you how everything goes, all the preparations, and I hope you'll enjoy this video. And don't forget to leave a like if you do, and don't also forget to subscribe if you haven't, and enjoy. Baadaye ifuate ile mawe ya kutengeneza hiyo mwili. Si ndio tukafanya hivyo? Kuacha tugurumishe. Kuacha tukule mali. Hata yeye mwenyewe alienjoy. Ni mbuzi? Hiyo ni mbuzi. Na hii mnakata ni ng'ombe. Ng'ombe. Unaona sasa? Nilimwambia kijana yangu nikasema sababu ni mtoto kama wale niko nao. Hata unyo nikiwa karibu. Na ndio nilimtoa ndege. Mimi nilimtoa huko. Hapo amekida huko nijua tu. Hata maji hakuna ya kukunywa bado. Mbona unapita haraka? Iko sawa. Hayo tulikuwa tunatumia. Achukua ile. Ya malaika ndio tulikuwa. Hiyo. Sasa nitafute tray. Hiyo. Kuja upige hapa maana naona unakwenda kuja sana. Nipigie wapi? Hapa kuja nikuonyeshe ile kitu utapiga. Ndio hii sasa. Oh, hii ndio dry fry. Hii ndio roast mbuzi. Mutton. Roast mutton. Si unaiona? Unaiona hata wewe? So umefry tu? Hii imefanywa kazi nyingi sana. Kureni. Jiko hii Iwekwe kitu. nataka kuweka ile kijana huyu anangojea nioshe hii sufuria. Akiosha haraka. Osha haraka kijana. Imechemshwa. Hiyo unaweka marination kwanza. Marination inamaanisha unaweka kitunguu, unaweka ginger, garlic, hoho, hizo vitu zote unasoku hiyo nyama kwanza before cook.
Halafu baadaye unaiboil kiasi. Kisha boiliwa iive half cook yake, half cook ndio unakuja unaipitisha sasa kwa mafuta. Mafuta tu. Mafuta. Inashamuka kidogo, inaitoa. Sasa inaleta hiyo kara ya brown. Ukionja hii sijui muonje nyama moja mkatani hapo msitu. Tunaweza. We have pilau. Sorry. Have white rice. Kuna pia nini? Kuna vitu. Nataka tukae pale. Sasa tukae. Anavaa akuje. Hiyo simu itajaa picha leo. Hii simu iko na memory ya kila mtu hapa. Hiyo ni mbuzi. Mbuzi umeita? Roast mutton. Roast mutton. Yeah, roast mutton. Wet chicken, wet fried chicken. Wet fried chicken. Kienyeji. Steamed cabbage. Kutoka hapo tuko na brown chapati. Brown chapati. White chapati. Tuko na stewed beef. Tuko na vegetable salad. Umekapcha hizi? Hapa tuko na Hii ni vegetable salad. salad. Hii ni kachumbari ambao haina pilipili. Hii ni hot kachumbari ile iko na pepper. Alafu kutoka hapo ni zile ni fruit, mixed fruit. Alafu hii ni Bananas. fruit cut yani. Tunataka fruit cut. Umekapcha huko? Mahali mnaona tunaweza kuwa tumecheza Kwa kweli kabisa. Hapa naona mmecheza kama hakuna vamo ziko na chai. Na hiyo iko na nini? Vamo ziko na chai. Vamo ziko na chai. Ya uledi. Jameni. Tuone inaojaje hiyo mahamri. Tuone hiyo mahamri. Tosha hiyo, asante.